It wasn't the most scenic view back then, but it were never as bad as this. I know. The blight marches on. And soon, there will be no escaping sights like these. So our mission remains unchanged. We cannot stop until every Mother Crystal is gone, and their thirst for ether with them. The only one that remains in Storm is Drake's tail in the Crystalline Dominion. Our next target. We're going to Twinside. It's the capital of the Empire these days. I wouldn't like to think how tightly guarded they've got the place. Not that that'll stop you, but we do well to scout it out before you go charging in. We would indeed. If you're off to the Dominion, you can take this great lump with you. Goods. Oh, I am sorry. Have you forgotten you're the most wanted man in the Twins? I thought you might like to disguise yourselves as the attendants of a travelling trader, assuming you've no better ideas. You wanted to buy yourself some tools, didn't you? Well, now's your chance. You're letting me go? With them? Oh, thanks, Nan! Stop that! You'll break me bones, you great galoot! There's a caravan that runs back and forth between the Dominion and the Bocklad markets. It's managed by the Merchants Guild. Just show them Goots' traders pass and you'll be on your way. It'll be a damn sight less risky than footing it the length of the Crystal Road. That's for sure. Thank you, Karen. And glad to have you with us, Goots. Okay then. I'll get me things and I'll meet yous there. See yous down in Bocklad. Get off! Me poor fingers! Jill, you're with me. Understood. And Gav, Already on my way, Captain. be careful. Aren't I always? Salut tout le monde, c'est Atto, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'aventure FF16. On a passé à la fois un combat de titans absolument dingue et en même temps une phase de ralenti, on va dire, et de calme qui nous a notamment fait reconstituer le vaisseau dans lequel on va pouvoir embarquer. Et donc maintenant qu'on a vu tout ça, eh bien nous allons aller en direction d'une autre capitale. Donc on va découvrir une autre région avec un autre cristal à aller détruire. Et du coup c'est parti, j'espère qu'on va avoir de belles surprises. Et j'espère que la zone sera jolie, je crois qu'on ne l'a absolument jamais vue. Donc ça fait partie un petit peu des inconnus, en espérant que ce soit cool. C'est parti. Ok, en route vers le Dominion. Eh bien, on va aller voir ça. Juste, je précise, j'ai changé un petit truc dans les équipements, si jamais ça peut vous intéresser. J'ai équipé une bague de Berserker qu'on a obtenue avec les points de réputation qui sont liés aux quêtes annexes et aux chasses et tout ça. L'idée du truc, c'est que si je fais une esquive parfaite, ça me donne un gros burst de dégâts. Par contre, du coup, ça ne me donne pas accès à la contre-attaque. Donc, à voir si le bénéfice en vaut la peine. Je pense qu'on perd beaucoup en termes de gameplay, peut-être même un petit peu en plaisir de jeu. Donc, ce que je propose, c'est juste qu'on se laisse un peu porter par le truc, on regarde ce que ça donne, et puis on avisera ensuite si vraiment ça ne vaut pas le coup. Bon, en tout cas, je suis très rassuré.
parce que tout le monde m'avait tellement vendu la phase d'avant comme quelque chose d'infâme que je m'étais préparé au pire, hein, clairement. Et finalement, bah, je suis très content de tout ce que je vis dans le jeu depuis un petit moment et tout se passe globalement assez bien, quoi. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. J'ai bien évidemment envie de voir la conclusion, savoir un peu ce que le jeu essaie de raconter en général, pour voir un peu son propos global et puis ce vers quoi il nous emmène. Mais en tout cas, en termes de contenu, si là on vient de passer la dernière vague peut-être un petit peu entre guillemets en dessous, ça veut dire que là ce qui nous attend c'est juste une sorte de grand crescendo jusqu'au moment cool, on va voir. J'espère que ce sera ça. Mais si c'est ça, en tout cas, bah, finalement très content du jeu dans sa globalité. Donc on verra tout ça. Ah, et là attendez, je nous ai lancé sur une quête annexe. Alors les quêtes annexes je vais les faire de mon côté et j'essaierai de vous en garder quelques-unes éventuellement qui sont très bien. Mais là dans l'immédiat, on va dire que je vais me permettre de zapper un petit peu et de les garder pour moi. Parce que c'est vrai que s'il y en a eu quelques-unes qui avaient un peu d'écriture cool, je pense que dans le cadre d'une aventure let's play tout ça, c'est pas forcément des choses qui d'une vous intéressent et que, enfin, ça vous apporte pas grand chose, c'est vraiment du détail. Allez, on va... Oh, d'accord, petite ruine. Ah oui, d'accord. Alors j'aimerais bien essayer le truc de la bague. Ah, bah j'ai raté. On va réessayer. D'accord. Et là j'ai eu un bonus de dégâts, j'ai pas bien fait gaffe. Ou alors c'est l'attaque qu'il a fait qui a fait office 2. Attends, je regarde. C'était pas clair. Ah oui, c'est ça. Et là, c'est comme si j'étais en LB. En limite break. Transcendance, peu importe. Ok, c'est fumé en fait. Waouh, comme c'est cramé. Ah oui, on est... Je reconnais. On est dans la catégorie ça va faire mal. Ça va faire très mal. L'esquive est incroyable en tout cas. Ok, c'est très beau. So this is Zemeckis. The land of the gods. It's even more impressive than I imagined. I remember being captivated by the story as a child. Long ago, man was overcome by avarice and challenged the gods in a bid to win their power. The final battle took place here, at these falls. Or so the legend goes. If anyone ever manages to plumb those depths, perhaps we'll learn if there's any truth to the tale. That the gods emerged victorious and punished man for his defiance by visiting upon him 2 curses. Dominance and bearers. To tell the truth, I always thought it strange that the dominant and their icons were deemed a curse. Back home, the dominant inherited the throne. They were admired and exalted, not spurned. Whenever I got to that part of the story, I always assumed there must be something I'd misunderstood. You had a lot of storybooks, didn't you? In your room, I mean. When we were young. The old legends were always my favorites. Epic battles between gods and men. Father encouraged me to read as much as I could. He thought it good for my education. You really were a boy like any other, weren't you? Just look at this place. It's enough to make you believe the legends are true. I know. We're not far from Boklad. The road will be busier up ahead. Then we'll have to keep our wits about us.
Clive? Something wrong? Nothing. It's nothing. I see the reports are true, Father. You have surrendered the throne to Olivier. I have. Emperor Olivier shall rebuild the Holy Empire of Sanbreque. How is he to rule an empire? He is but a boy. I shall advise him until he comes of age. Father, please. Or for as long as I am able. The empire we seek to build needs young blood to rule it, and I can think of none better suited to the task. There is other news, Dion. Hugo Kupka is dead, and Drake's Fang destroyed. The pillars of the Republic have fallen. Ere long, the Imperial banner shall fly over every city in Storm. And then, Valisthea. All shall bow before their Emperor. Father, these are the words of a tyrant. They are the words of a god. The Emperor whom I gladly serve. Great Grieger, made flesh. Return to your camp, Dion, and ready your forces. It is time to show the world the true power of Sanbreque. Father, I find you much changed. Is this truly the path you wish to tread? Or are these the ambitions of another? Of Ultima, perhaps? What nonsense is this? I speak my mind, and my mind only. Though I do owe Annabella thanks for reminding me of certain truths regarding the nature of nations, of rulers, and of the divine. You would trust the words of this traitress? She betrayed her country. She slew her husband. You have ever been an invaluable servant to Sanbreque, Prince Dion. I trust you will continue to serve your Emperor in the wars to come. The canker! Silence! Insolent wretch! You will bend the knee. All else is heresy. Sire, forgive me. This audience is over. Come, your Radiance. The Rowena Syndicate awaits your pleasure. Oh, not another meeting with silly old men. They're so boring. I'm hungry, Father. Can't we have luncheon instead? Does it pain you that you will not inherit your father's throne? I have suffered worse. Count your blessings, Dion.
For a base-born child to be chosen by Bahamut is miracle enough. You have risen high on his wings, but you shall rise no higher, lest your impure blood stain the throne. What do you know of my blood? Alors on va débriefer, mais je trouve cette séquence incroyable. Hein. C'était tellement bien. Ah bah si, c'est bon, on peut débriefer. Ouais, c'était tellement cool. Je suis tellement surpris, je m'attendais pas à ce qu'on assiste à ce genre d'échange. Et puis c'est vrai que là où l'écriture des quêtes annexes et des moments un peu mous, etc. peut sembler un peu fonctionnel, on va dire, pour pas dire basique, là c'était sérieux quoi, et même l'acting était très bon. J'ai adoré la manière dont fonctionnait l'échange avec à la fois le père, mais aussi finalement du coup son épouse, qui est donc là, la mère de Clive et Joshua, qui pour le coup là a crevé l'écran. Enfin non, vraiment il s'est passé quelque chose, il s'est vraiment passé quelque chose, et ça fait partie des très bons instants narratifs du jeu, et très content de l'avoir vécu comme ça. Maintenant on arrive dans une nouvelle scène, on va voir ce que ça donne. En tout cas, là, visuellement, encore une fois, on sent que le jeu garde ses cartes pour la suite. Hein, c'est-à-dire que... C'est rigolo. C'est un constat que j'avais fait dès le départ de l'annonce du jeu, dites-vous, quand on en parlait, quand on faisait des sessions FF14, etc. C'est que vraiment l'école Yoshida et l'école des gens qui l'entourent et tout ça, c'est vraiment ne pas avoir peur de garder ses meilleures cartes pour la fin, quoi. Et c'est vrai que là où on est dans une industrie qui, sous couvert de statistiques, nous dit oui mais les gens ne finissent plus les jeux, bah juste vont mettre la max sur le début et puis après faire des jeux qui vont s'étioler un petit peu au fil du temps, quitte à rusher un peu les conclusions. Ben là j'ai l'impression que c'est l'inverse en fait, c'est-à-dire que t'as des récompenses tout le long et surtout limite on te dit ok, on sait, il y a des moments qui étaient pas ouf, ok on sait, t'as un peu galéré machin, mais par contre t'es arrivé jusqu'au bout quoi, donc mange, tiens, et mange bien. Et là j'ai l'impression que c'est ce qui nous attend. Donc déjà la nouvelle zone en tout cas, elle affiche ça, et concrètement tu mets cette zone là à côté de la toute première du jeu qu'on a vu là, que je vous avais montré en mode un peu bon, je trouve ça moche machin, hein, qui était un peu une zone de verdure très grande, là où on avait retrouvé Martha là. Là d'un coup le up est total quoi, le up est vraiment total, la zone est magnifique, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Et je pense que ça c'est une façon aussi de laisser les gens sur une bonne impression, parce que là tout est si loin en fait, tout ce premier segment de jeu que j'avais trouvé un peu nul, c'est si loin, donc on se dit bah ok c'est pas grave, et on reste sur une bonne impression quoi. Donc moi c'est vraiment une méthode de fonctionnement qui me parle beaucoup quoi. Donc après à voir hein, mais je sais que par exemple la Grandia, qui est un de mes jeux préférés, fonctionne aussi comme ça. Le début de Grandia il est atroce, surtout au regard de ce qui nous attend par la suite. Mais alors par contre dès que le jeu se lance, tu prends max sur max, et puis il a toujours des moments un peu nuls de donjon, des fois un peu chiant tout ça, mais t'es tellement récompensé dans l'histoire et tout que ouais non ça tue. Waouh, ok c'est joli, ah, c'est vraiment joli là. Ok. This is where we're supposed to meet Goots, isn't it? That's right. He said he'd wait for us here after replenishing his supplies. I dare say he'll have finished by now. C'est tellement dommage qu'on soit dans un jeu où malheureusement il n'y a pas grand chose à faire en termes de dialogue avec l'entourage, parce que le scope du jeu tout simplement. Mais là clairement ça aurait pu donner envie, parce que c'est vraiment le genre d'endroit où t'as envie de te balader par là tout le monde quoi. Pour avoir un petit peu les histoires du village, comment les choses se passent, blablabla. Enfin ouais non ça appelle un petit peu à ça je trouve. Ah la partition, bah vas-y. Faudra qu'on récupère les autres d'ailleurs. Vous voyez ça donne vraiment envie de bouger et de découvrir un peu l'endroit. Et d'ailleurs vous savez ce qu'on va faire? On va lire. Le marché de Poklad, c'est un hameau formé autour d'un marché en plein air situé au nord-est de la Dalmékie. Dans la langue locale, Poklad signifie trésor. Étant un point de passage de la route du cristal, son marché s'est développé grâce au commerce de toutes sortes de produits venus des différents pays. On y trouve une caravane qui fait le lien entre l'île du Dominion. D'accord. Et le cratère, c'est un large gouffre situé entre le Verponant et le Gris-Levant, à l'est de la République de Dalmékie.
C'est une cavité qui semble fendre la terre et la mer en deux. La partie proche de la mer forme une cascade. Selon les légendes, c'est en ces terres qu'aurait eu lieu la célèbre tragédie de Zemeckis. Un conflit entre le Saint-Empire de Sambrec et la République de Dalmétie pour le contrôle du Dominion du Cristal en 878. C'est le siège du Dominion. Les forces du Saint-Empire utilisent la position défensive supérieure du Dominion à leur avantage, mettant à mal l'armée républicaine qui finit par demander un armistice avantageux pour l'Empire. D'après les autorités sambrecoises, c'est au jeune prince Octavien le Sage, fils cadet de l'empereur Sylvestre, que l'on doit la négociation de l'armistice, ce qui lui vaut d'accéder immédiatement au trône. Et d'ailleurs, on va voir ça, donc le sacre d'Octavien, l'accès au trône d'Octavien le Sage, Sylvestre, l'empereur de Sambrec, abdique en faveur de son fils cadet Octavien, né de son mariage à Annabella, ancienne épouse de l'archiduc Elwyn de Rosalia. La raison officielle est qu'Octavien aurait fait preuve de génie stratégique en négociant l'armistice entre Sambrec et la Dalmétie, méritant ainsi son accession immédiate au pouvoir. Le jeune âge du nouvel empereur permet d'en douter, tout comme le fait qu'une abdition aussi soudaine soit inédite. Quoi qu'il en soit, Sylvestre reste sourd aux protestations de son fils aîné, Dion. Cool, bien cool, hein. Ça met du contexte, ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu dans la cinématique. C'est pas plus mal. Wonders from across the water. Come one, come all. Feast your eyes. Good sir, can I interest you in... How much? For a measly crust of bread? You won't find any cheaper. Not nowadays. But you're more than welcome to look. The Empire's unlawful and illegitimate occupation of the crystalline dominion is still in effect. Only those whose business in Twinside has been officially approved by the Republican Army will be permitted to cross the border. All who seek entry are to form a line and ready their documents for inspection. It looks like we aren't the only ones who are eager to leave. And they're checking everyone. Can't you make an Not for the likes of you. We won't get through without that pass. Let's go in and find Good, shall we? He must be around here somewhere. My peaches! They're sweet as milk! I'll take the large one. Oh, Good. There you are. Clive, I'm so sorry. Don't tell Nan, will you? Slow down, Good. Just tell us what happened. It's betrayed us, Pass. It's gone. We cannot ride the caravan without it. We won't even be able to get through the flipping checkpoint. Do you remember when you last saw it? It was in my pocket a minute ago. Then a bairn bumped into me and... Yeah. You don't think that they might have nicked it, do you? Fuck. Allez. Hop. On va bourrer comme on l'a toujours fait. En testant un petit peu le compte. Voilà. Ah, c'est pas mal quand même. Hein. Surtout combiné à ça, je trouve que c'est trop efficace parce que là, t'as vraiment tout le bénéfice du bazar, quoi. Ah, très très puissant l'anneau du berserker, vraiment. Ça fait son taf. Ah zut. Voilà. C'est ça que je cherchais. Et là évidemment... Bah, il tombe. Ouais, c'est vraiment le machin des contres celui-là. Ça marche si bien. Allez, on fait les dégâts avec Phoenix parce que ça tape toujours aussi fort.
Soudain. Ah, il a fait la double attaque. Là, on l'aurait eu combien de fois cet ennemi à la hache, n'empêche. C'est vraiment le plus régulier de tous les adversaires qu'on a eu. Waouh, le style. Clairement, tu sens que ça, c'est le genre de truc où ils en ont mis partout. En se disant, si on a le temps et si on a le budget, on en mettra d'autres. Mais pour le moment, au moins, on a ça et c'est solide. Mais c'est vrai qu'on l'a affronté un paquet de fois. Hein. Même pour vous, ça doit être un petit peu chiant à regarder, je pense, à force de le voir. Juicy pears! What I really want to be. Here you are, good. Try not to lose it again. Me pass! You found it! Oh, thank you so much. Nan would have killed me if I'd come back without it. I'll have to say thanks to Elle and Theo too. So should you, Hansa. You and your friends don't have to steal anymore. If anyone threatens you again, you know who to turn to. We do. And we already have. Mizelle's given us a job shifting the chocobo shit out the stables. It's hard work, and the pay isn't half what we got from the Stones. But if we stick at it, we'll keep ourselves fit. You stick at it, then. And Goose, I'm sorry for stealing your pass. That's all right. I've got it back now. And all's well that ends well, eh? You said you're trained to be a blacksmith, right? Well, I'm gonna be your first customer. I'm gonna save up all my gil and get you to make me a massive sword. I'll do me best. Till then, eh? All right. We have a place on the wagon. Remember, Goots, we're mercenaries. You hired us to protect you. But mercenaries... And you remember the plan? You're to ride all the way to Twinside. Jill and I will go with you as far as the outskirts, then find our own way in. I'll buy that stuff I need. Right. And we'll scout out the Imperial's defenses. There's a square with a big bell tower right in the middle of town. If you get lost, or out goes wrong, we can meet up there. Right. Let's go. I see. And you're quite certain your father has no knowledge of Ultima? I am. I have no difficulty believing a sinister force has come to exert an influence on Sanbreque. But be that as it may, it is yet to claim my father. For better or worse, his radiance speaks his own mind. The fiend works from the shadows. I confess, when first you told me of this fiend, I had my doubts, and more than a few at that. A beast that labors to plunge Valisthea into turmoil, all in pursuit of your brother. But that wound is proof enough that evil is afoot. Then I have your answer, Your Highness. You will join me in my fight. I cannot. Not yet. Your Highness, please. As you are aware, the Dhalmekian army is at our gates. They have lost their mother crystal, and with it all hope of a negotiated withdrawal. It is but a matter of time before they invade. If Bahamut is not here to meet them, my people will be slaughtered. Though not by Hugo Kupka, thanks to Ultima's machinations.
I know the fate of your people weighs heavy on your conscience. But if we do not put an end to Ultima's plans, they shall face a far darker fate. The chaos he would wreak would sweep all of Valisthea into the abyss. The lives of every man, woman, and child in the Twins are at stake. I believe what you say, Phoenix. But I have duties of my own, and I must discharge them. Come what may. What do you know of my blood? I know that it is wholly unworthy of the highest offices of state, which rightly belong to those of purer breeding. Alas. Your bloodline runs through the Oriflamme gutter, from a whore who weighed her child's worth in gil. Have you threatened my father? Of course not. I merely whispered in his ear that his mongrel son is plotting a rebellion. What? Sylvester listens to the words of his astrologers. And they have ears too. You have been feeding them your lies! Should you remain loyal to Emperor Olivier, his radiance may yet crown your head with laurel, and not with tar. Fork-tongued witch! In consideration of your long years of service to the Empire, I shall forgive this uncharacteristic rudeness. Now hurry and make ready, Your Imperial Highness. Emperor Olivier expects much of you, Dion. Or should I say, of Bahamut. May your fire reduce his enemies to ash, till all of Valisthea bows to its rightful ruler. There is another darkness that has taken hold of Sanbreque. And until its grip is released, the flames of war shall spread ever wider, just as Ultima wishes. Forgive me. My family has caused you much grief. You are not her keeper, Phoenix. This is a matter for the Imperial household now, and as a member of that household, it falls to me to resolve it. At such time as that is done, what strength I have shall be yours. Thank you, Your Highness. Let us take to the skies together, and bring a new dawn to Valisthea. I should like nothing more. Terence. My prince. Tell me true. Do you believe what I'm about to do is wrong? We dragoons have but one leader, Your Highness. And we shall follow him unto the very end. Thank you. This is my decree. For their crimes against the crown, the traitorous Annabella and her usurping son shall be put to death, and the Empire restored.